Good evening, all. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെഷൻ റീഡിംഗ് പാർട്ട് സി ആണ്. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് 7, 8, 9, 10 ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ 11, 12, 13, 14 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് OET Sample-3 Text 1 Allergic to eating. Okay, I am Sneha Mohan and I'll be dealing with reading part C in Malayalam. So welcome all to the session. Reading part C നമ്മൾ QTA മെത്തേഡ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻസർ മെത്തേഡ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണം, പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് വരുന്നത്. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് ടു ഹൈലൈറ്റ് ദി കീവേഡ്സ്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11. In the fifth paragraph, what point is made about the two hypotheses mentioned? സോ നമ്മളിപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കീവേഡ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം. ബിക്കോസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 45 മിനിറ്റ്സ് ആണ്. റീഡിംഗ് പാർട്ട് എ 15 മിനിറ്റ്സ്, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് 45 മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് പാർട്ട് ബിയും പാർട്ട് സിയും ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടുന്നത്. സോ ആസ് ഇൻ വെൻ യു റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതേസമയം നമ്മൾ കീവേഡ്സ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കാം. സോ ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ കീവേഡ്സ് ആണ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ടു ഹൈപ്പോത്തസിസ്. അബൌട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് what point is made about the two hypotheses. Okay, next നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാം. Broadly speaking, Dr. Sauter says the ideal recipe for a food allergy is to be born of allergic parents and then to have a high exposure to an allergenic foodstuff. But there are so many exceptions to this rule that other forces are clearly at work. And who's to say what high exposure is anyway? In contrast, the so-called hygiene hypothesis suggests too low an exposure to allergens is to blame. The idea is that today's clean environments leave our immune systems with too little to do, encouraging them to turn on the wrong culprits. Clearly, the field of immunology has only just scratched the surface of understanding. നമ്മളിപ്പം ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ we should be very fast in reading. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്ട്രാറ്റജീസ്, ആ സ്ട്രാറ്റജീസ് നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, അതൊക്കെ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് പെൻസിലോണ്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പോവാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ, they both appear to be credible. സോ ഇവിടുത്തെ കീവേഡ് ആണ് credible. In answer option B, they directly contradict with each other. Keywords are directly contradict. Answer option C, they fail to define their terms adequately. Fail to define their terms. Idana keywords. Next, answer option D, they should both be studied in more depth. So നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11, 12, 13, 14 മെൻഷൻ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു, ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചു, ആൻസർ വായിച്ചു. സോ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് തോന്നുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പേപ്പറിൽ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11, സോ ദിസ് ഇസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഹൗ മച്ച് യു സ്കോർഡ്. Okay, this will really help you to improve yourself. Okay, now I hope നിങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടിക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11 the ആൻസർ ആണ് they directly contradict with each other. നമുക്ക് എലിമിനേറ്റഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ, they both appear to be credible. നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും അവരുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോ? സി ബിഫോർ ഐ ഡിസ്കസ്, ഞാൻ ഡിസ്കഷന് പോകുന്നേക്കാൾ മുമ്പ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പാരഗ്രാഫ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, നമ്മൾ ഒരു റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡിന്റെ മീനിങ് അറിയില്ല എന്ന് വെക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വേർഡ് നമ്മളുടെ ഒരു ഡയറി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ മെന്റർ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ സിനോണിംസ്, നമ്മളൊരു വേർഡ് പിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിന്റെ സിനോണിംസ് നോക്കാം, സിമിലർ വേർഡ്സ് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ടെക്സ്റ്റിലും ക്വസ്റ്റ്യനിലും. എന്താണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ തിയറി, ബിലീഫ്, പ്രിസംപ്ഷൻ, അസംപ്ഷൻ ഓർ എ കോൺസെപ്റ്റ് ഓർ ഒപ്പീനിയൻ. ഇതാണ് hypothesis in the meaning. Next, contrast. Contrast means the state of being strikingly different from something else. Adana contrast in the word. Contrast is one word in the meaning. Next, credible. What is credible?
credible is acceptable. It is like, yeah, the state of being strikingly, അതായത് ഒന്നിൽ നിന്നും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് കോൺട്രാസ്റ്റ്. ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്രെഡിബിൾ. ക്രെഡിബിൾ പറഞ്ഞ ആക്സെപ്റ്റബിൾ. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട്, സ്ക്രാച്ച് ദി സർഫേസ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ആ ഒരു ഫ്രേസ് ആണ്, അതിന്റെ മീനിങ് ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് or do a small amount but not enough to understand or solve. അതായത് ഒരു അവർക്ക് എന്തോ ഒന്ന് മനസ്സിലായി അതിനെ കുറിച്ച്, പക്ഷെ അവർ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല. അവർക്ക് ആ ഒരു ടൈമിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് മീനിങ്, അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ലെവലിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത് മാത്രം അവരെടുത്തിട്ട് ഡീറ്റെയിലിൽ പോകുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ്, സ്ക്രാച്ച് ദി സർഫേസ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഓക്കെ, അതായത് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ മാത്രം അവർ ഡീറ്റെയിലിൽ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഇൻ ദ 5th paragraph what point is made about two hypotheses mentioned? ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, സോട്ടറിന്റെ ഒപ്പീനിയനും ഹൈജീൻ ഹൈപ്പോത്തസിസ്. സോട്ടറും ഒരു തിയറി ബേസ്ഡ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് സോട്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐഡിയൽ റെസിപ്പി ഫോർ ഫുഡ് അലർജി എന്താണ്? അതായത് ദേ ഷുഡ് ബി ബോൺ ടു അലർജനിക് പേഷ്യൻസ്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവര് പേരൻസ് അവര് അലർജി ഉള്ള പേരൻസിന് ജനിച്ച കുട്ടികളായിരിക്കണം. അതർവൈസ് നെക്സ്റ്റ് ടു സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ടു ഹാവ് ഹൈ എക്സ്പോഷർ ടു അലർജനിക് ഫുഡ്. അതർവൈസ് അവർ ജനിച്ചതിന് ശേഷം അവർ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് അവർക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന, ലൈക്ക് എക്സ്പോഷർ, ലൈക്ക് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫുഡിൽ കൂടുതലും അവർക്ക് അലർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഉള്ളത്. ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഹാവ് ഹൈ എക്സ്പോഷർ ടു അലർജനിക് ഫുഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഹൈജീൻ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്താണ് പറയുന്നത്? ലെസ് എക്സ്പോഷർ ടു അലർജൻസ്. ലെസ് എക്സ്പോഷർ ടു അലർജൻസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് രണ്ട് തിയറീസും കൂടി പറയുന്നത് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ. നൗ ലെറ്റ്സ് അനലൈസ് ദി ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ്. യെസ്, ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ, ദേ ബോത്ത് അപ്പിയർ ടു ബി ക്രെഡിബിൾ. അതായത് ഇവർ രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഫസ്റ്റ് വൺ സോട്ടർ പറയുന്നത് അവര് ഫസ്റ്റ് ഒരു പേരൻസ് അലർജി ഉള്ള പേരൻസ് ആയിരിക്കണം, പിന്നെ അവര് ഹൈ എക്സ്പോഷർ ടു അലർജനിക് ഫുഡ് സ്റ്റഫ് ആയിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു തിയറി സോട്ടറിന്റെ വക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹൈജീൻ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്താ പറയുന്നത്? ടു സജസ്റ്റ് ടു ലോ എക്സ്പോഷർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് the so-called hygiene hypothesis suggests too low an exposure to allergens is to blame. അതായത് വളരെ കുറവ് എക്സ്പോഷർ ടു അലർജൻസ്, അതിനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ക്രെഡിബിൾ. രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല. ആൻഡ് അതൊരു അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മെൻഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി, they fail to define their terms adequately. Fail to define their terms adequately, അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. കാരണം ക്ലിയർലി അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോട്ടറിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞു the ideal recipe for a food allergy is they should be born to allergenic parents, and second one, they should have a high exposure to allergenic foodstuff. So Soter is clear. Next, in contrast, hygiene hypothesis എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് it suggests too low an exposure to allergens is to blame. That is a suggestion by hygiene hypothesis. So അവരുടെ ടേംസ് അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നത് they fail to define their terms adequately. So it is the opposite ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So that is the eliminated answer. Next, answer option D, they should be studied in more depth. നമ്മൾ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇവരുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റഡീസ് രണ്ടുപേരെയും ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കുറച്ചും കൂടി ഇൻ മോർ ഡെപ്ത് പഠിക്കണം എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മെൻഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, ലെറ്റ്സ് കം ടു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി, ദേ ഡയറക്ട്ലി കോൺട്രഡിക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ബിക്കോസ് അവർ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റബിൾ. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് കോൺട്രഡിക്റ്റിംഗ്. Okay, Soter is telling first they have to be born to allergenic parents and to have a high exposure to allergens. But hygiene hypothesis പറയുന്നത് low exposure to allergens is to blame. So one is high and one is low. So it is just the opposite. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് directly contradicting with each other. Okay, so we have selected നമ്മുടെ answer option as B. B ആണ് correct answer option. In the 5th paragraph, what point is made about the two hypotheses mentioned? The answer is they directly contradict with each other. Next question like you poem. Question number 12.
Yes, question number 12. What does the phrase this rule in the fifth paragraph refer to? നമ്മൾക്ക് റീഡിംഗ് പാരഗ്രാഫ്സ് റീഡിംഗ് പാർട്ട് സി കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പാരഗ്രാഫിനെ നമ്പർ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഇസ് 1 to ഹൗ മെനി അവർ പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് 1 to 6 ആണ് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ 1 2 3 നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നമ്പർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്, സിക്സ് പാരഗ്രാഫ്, ഫോർത്ത് പാരഗ്രാഫ്, തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ആ പാരഗ്രാഫിൽ പോയിട്ട് വായിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ദിസ് ഇസ് ഓൾ time saving tips. Okay, so here it is a lexical question. കുറെ പേര് റീഡിംഗ് പാർട്ട് സി കിട്ടുമ്പോൾ they will solve the lexical question. I have heard this from our mentor. Okay, because it is the easiest question to solve എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ ലെക്സിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ ജസ്റ്റ് ഇതിന് തൊട്ട് മുൻപോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വേർഡ്, ആ ഒരു ഫ്രേസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർഡിന് ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആൻസർ കിട്ടുക. സോ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വി കൻ ഫിനിഷ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ in question number 12, what does the phrase this rule in the fifth paragraph refer to? ഓക്കെ, നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു ആൻഡ് ഇതൊരു ലെക്സിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. സോ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദിസ് റൂൾ, ഈ ഒരു ദിസ് റൂളിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഫിഫ്ത്ത് പാരഗ്രാഫ്. സോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു, നെക്സ്റ്റ് കീവേഡ്സും നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, നെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാം. ബ്രോഡ്ലി സ്പീക്കിംഗ്, Sauter says the ideal recipe for a food allergy is to be born of allergic parents and then to have a high exposure to an allergenic foodstuff. Okay, but there's a contrast word, but there are so many exceptions to this rule. So we have mentioned this rule. So we will get the answer just before it or just after this. This rule or lexical question is a word. When this is small phrase. Okay, അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ്, let's read the answer options. ഇത്രയും വായിച്ചാൽ മതി, നമ്മൾ ഇത് entire paragraph വായിക്കണം എന്നില്ല. So answer option A, the likelihood of having an inherited allergy to certain foods. Okay, yes, നിങ്ങൾക്ക് confusion ഉണ്ടാവും. So I will just read the entire paragraph. Okay, question number 12 question വായിച്ചു, നമ്മൾ next paragraph വായിക്കുകയാണ്. Broadly speaking, Dr. Sauter says the ideal recipe for a food allergy is to be born of allergic parents and then to have a high exposure to an allergenic foodstuff. But there are so many exceptions to this rule that other forces are clearly at work, and who's to say what high exposure is anyway? In contrast, the so-called hygiene hypothesis suggests too low an exposure to allergens is to blame. The idea is that today's clean environments leave our immune systems with too little to do, encouraging them to turn on the wrong culprits. Clearly, the field of immunology has only just scratched the surface of understanding. So, നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചതിന് ശേഷം ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ, the likelihood of having an inherited allergy to certain foods. Keywords are likelihood, inherited allergy, and certain foods. Answer option B, the type of diet in which food allergies more commonly occur. Type of diet, and there is a scale expression more commonly, that is how oftenly it occurs. Okay, these are the keywords in question number B. Answer option B. Next, answer option C, the degree of contact with allergens needed to trigger a reaction. The keywords are degree of contact and trigger a reaction. Next, answer option D, the order of events most commonly found prior to allergic attacks. The keywords are order of events and prior. Okay, ningalipum question, text and answer വായിച്ചല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആൻസർ ആണ് കറക്റ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിൽ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പം ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. യെസ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഇവന്റ്സ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഫൗണ്ട് പ്രയർ ടു അലർജിക് അറ്റാക്സ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ വേർ ഇറ്റ് ഇസ്. If you have seen, broadly speaking, Sauter says the ideal recipe for food allergy is to be born of allergic parents and then to have
a high exposure to an allergenic foodstuff. But there are so many exceptions to this rule. What is this rule? It is the order of events. What is the order? First thing is they have to be born to allergic parents, and the second thing is a high exposure to an allergenic foodstuff. So it is the order of events most commonly found prior to allergic attacks. They are clearly mentioning after the contrast word, but there are so many exceptions to this rule. This rule is the rule which has been said by Sauter. Okay. Next, answer option A. The likelihood of having an inherited allergy to certain foods, it is a probability. It is not mentioned. The type of diet in which food allergies more commonly occur, it is also not mentioned. The degree of contact with allergens needed to trigger a reaction, it is also not mentioned. Okay. Next, I hope all of you understood. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. Next, നമുക്ക് question number 13 ലേക്ക് move. Yes, question number 13. What does the sixth paragraph suggest about the transference of allergies between mother and child? The keywords are transference. Okay, the question is mainly the suggestion. Okay, suggestion ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു word നമുക്ക് main ആയിട്ട് note ചെയ്യുന്നത്. What is the suggestion about the transference of allergies between mother and child? Okay, now let's read the text. Interesting flakes of information are gradually being peeled off that surface. However, there is evidence that allergens can be transferred through a mother's breast milk to her child and possibly also through the placenta. It's the immaturity of babies' immune systems might make them more vulnerable to an inherited allergic tendency. Women in allergic families could be advised to avoid certain foods during pregnancy and breastfeeding. It is possible, though, that some allergies or intolerances are purely imaginary, and this can also have consequences for children. One US study found that parents sometimes avoided foods to which they erroneously believed their children were allergic, occasionally leaving the child severely underfed. So, നമ്മളിപ്പം ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു, ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചു. ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി പോസിബിൾ വിത്ത് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. ഇവിടെ ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് ഉണ്ട്, ഓൺലി. ഓക്കെ, ആൻഡ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. They are the keywords. Next, answer option B. It can result in instances of malnourishment. Instances of malnourishment are keyword. Next, answer option C. It may be avoidable if certain precautions are taken. May be avoidable. Precautions are the keywords. Next, answer option D. It is most likely to take place before the baby is born. So the keywords are most likely and before. So നമ്മളിപ്പം question, text, answer options വായിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ആൻസർ ഏതാന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ആ ആൻസർ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു നോട്ട്ബുക്കിൽ, ആ ഒരു പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13. ഇതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, യെസ്. നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാന്ന് നോക്കാം. യെസ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് answer option C. It may be avoidable if certain precautions are taken. ഇതാണ് correct answer. നമുക്ക് correct answerലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് eliminated answer options നോക്കാം. Answer option A. It is only possible with particular individuals. ഇവിടെ ഒരു absolute ഉണ്ട്, only. And particular absolute കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനും ടെക്സ്റ്റും ആൻസറും വായിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും it's not the correct answer. So we are eliminating that. And particular individuals na പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് mainly ഇവിടെ question ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് mother and child നെ കുറിച്ചാണ്. So that is eliminated. Okay, then answer option B. It can result in instances of malnourishment. അപ്പം ഇതെവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് US സ്റ്റഡിയിലാണ്. But the question is, what does sixth paragraph suggest about the transference of allergies between mother and child?
Okay, our entire paragraph suggestion ആണ് ചോദിക്കുന്നത് about what transference of allergies between mother and child. അപ്പം ഈ ഒരു US സ്റ്റഡിയിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, but it is not regarding the transference of allergies between mother and child. So we are eliminating that. Next, answer option D. It is most likely to take place before the baby is born. Okay. ഇവിടെ അവർ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആന്റിനേറ്റൽ ആണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് ബിഫോർ ദി ബേബി ഈസ് ബോൺ. ബട്ട് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡ്യൂറിങ്, ലൈക്ക് വാട്ട് ഒരു സജഷൻ ആണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് does the sixth paragraph suggest about the transference of allergies between mother and child? Okay. So let's, if you read the paragraph again, interesting flakes of information are gradually being peeled off that surface. Okay. However, this is a contrast word. There is evidence that allergens can be transferred through a mother's breast milk to her child. Okay. So it is like after the birth of the baby. Okay. And possibly through the placenta. It is talking both about postnatal and during the pregnancy also. Next, since the immaturity of babies' immune systems might make them more vulnerable to an inherited allergic tendency, women in allergic families could be advised. Okay, they're telling since the immaturity of babies' immune systems might make them more vulnerable to an inherited allergic tendency. So, ഈ ഒരു സെന്റൻസിൽ അവർ പറയുന്നത് after the birth of the baby ആണ്. Since the immaturity of babies' immune systems. എപ്പോഴാണ് immaturity നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാം? After the birth of the babies only we know whether their immune systems are working well or not. Okay. So since the immaturity of babies' immune system might make them more vulnerable to an inherited allergic tendency, അപ്പം വിമൻ ഇൻ അലർജിക് ഫാമിലീസ്, അപ്പം ഇവർക്ക് അറിയാം ലൈക്ക് ആർക്കാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പേരന്റിന്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹാവ് allergic rhinitis, so there is a tendency that my child also will get an ഈ ഒരു allergic rhinitis പാസ് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. So അപ്പോൾ what my parents will do, they will advise me to, they will tell me not to take certain foods which is causing allergy to me. They will ask me to avoid certain foods. അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ. Women in allergic families could be advised to avoid certain foods during pregnancy and breastfeeding. Why? Because to avoid the transference. Okay, avoid the transference of allergies between mother and child. What has been suggested? Women in allergic families could be advised to avoid certain foods during pregnancy and breastfeeding. Okay, നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു മോഡൽ വെർബ് കാണാം, could be. Could. Okay, could ആണ് ഇവിടെ ഒരു സജഷൻ ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മോഡൽ വെർബ്. നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ചോദിക്കുന്നത് what does the sixth para suggest about the transference of allergies? So നിങ്ങൾ ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ആ ഒരു റൈറ്ററിന്റെ സജഷൻ ആണ് about the transference of allergies between mother and child. So എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? It can be avoided by taking certain precautions. അതാണ് ഇവിടെ പാരഫ്രേസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Women in allergic families could be advised to avoid certain foods during pregnancy and breastfeeding. So the answer option C says that it may be avoidable if certain precautions are taken. This is the correct answer. I hope നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay, next നമുക്ക് question number 14ലേക്ക് പോവാം. Yes, question number 14. Dr. Sauter suggests that the rise in cases of one allergy may be partly due to. Okay. So ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ മെന്റർ ഫാദർ സെലീൻ ജോസഫ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരാളുടെ പേര്, ഓക്കെ, നെയിം ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ. പുള്ളിയുടെ, അതായത് ഡോക്ടർ സോട്ടറിന്റെ സജഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. വെൻ യു ഫൈൻഡ് എ നെയിം ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ജസ്റ്റ് ആ പേരിന് ശേഷമുള്ള ലൈനിലാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക. സോ വി ഹാവ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ കീവേഡ് ആണ് നെയിം. ഡോക്ടർ സോട്ടേഴ്സ് സജഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ദ അതർ കീവേഡ്സ് ആർ റൈസ് ആൻഡ് one allergy due to. So this is cause and effect. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഒരു റീസൺ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. Rise in cases of one allergy may be partly due to. What is the reason? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക്
text വായിക്കാം. So in reading part C, we are following question, text and answer method. Next, let's read the text. In Australia, the number of people with genuine and severe allergies is growing. Some doctors speculate whether the increased amount of new chemicals in the environment and in food is perhaps damaging immune systems, making them more prone to react adversely. Much more research needs to be done to provide evidence for that hypothesis. Anecdotally, though, some experts say that staying off processed foods resolves the problem in a significant number of cases. Dr. Sauter speculates that a rise in peanut allergy cases make up the bulk of the increase in food allergies. Greater exposure has probably allowed more peanut allergies to flourish. She thinks peanut consumption per capita is rising. It is a common ingredient in Asian and vegetarian dishes, which have grown in popularity, and the diet conscious population is increasingly turning to nuts as a source of healthy fats. നമ്മളിപ്പം ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചു. ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചതിനു ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ, attempts to improve eating habits. Keywords are attempts and eating habits. Next, answer option B, changes in food manufacturing methods. Changes are the keywords. Okay. Next, keyword. Okay. Next, answer option C, the adoption of new agricultural practices. Keywords are new agricultural practices. Answer option D, the increase, that is increased levels of harmful substances in the atmosphere. Keywords are increased and harmful substances. So നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വായിച്ചതിനു ശേഷം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പേപ്പറിൽ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് സീ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ. Yes, the correct answer option is answer option A, attempts to improve eating habits. Now let us see the eliminated answer options. Answer option B, changes in food manufacturing methods. Other ഒരു ഫുഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് മെത്തേഡ്സിലുള്ള ഒരു ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി, ദ അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ്. അതും ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഈ ഒരു സെന്റൻസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദി അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ്, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മെൻഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി, ഇൻക്രീസ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഹാർംഫുൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ ദി atmosphere. അവർ പറയുന്നുണ്ട് that is increased amount in Australia. First line in Australia the number of people with genuine and severe allergies is growing. Okay, അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ടോപ്പിക് സെന്റൻസ്. പിന്നെയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത് some doctors speculate whether the increased amount of new chemicals in the environment, okay, and in food is perhaps damaging immune systems, making them more prone to react adversely. So, increased amount of new chemicals in the environment. Avaru parayunnundu new chemicals is harmful substances. Atmosphere inde oru next oru synonym aanu environment. But adu aarude opinion aanu? It is the opinion of some doctors. Namukku ivide aarude opinion aanu vendathu or the suggestion? It is about Dr. Sauter. So now let's see the correct answer. Answer option D is eliminated because some doctors opinion aanu. Answer option B, C and D are eliminated answer options. Next, നമുക്ക് correct answer option എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കാം. Answer option A, അതായത് attempts to improve eating habits. Okay. Next, നമുക്ക് ഈ ഒരു നെയിം ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ആ നെയിമിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. സോ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ Sauter speculates that a rise in peanut allergy cases, okay, makes up the bulk of the increase in food allergies. That is, Dr. Sauter speculates that a rise in peanut allergy makes up the bulk of the increase in food allergies. Greater exposure has probably allowed more peanut allergies to flourish. Okay. When so എപ്പോഴാണ് ഗ്രേറ്റർ നമുക്ക്
അതായത് number of allergies എപ്പോഴാണ് കൂടുന്നത് because they are getting more exposed to this peanut food items. Okay, അതാണ് again it's told that she thinks ഡോക്ടർ സോട്ടറിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, peanut consumption per capita is rising. Okay, peanut consumption is rising. Okay, and it's a common ingredient in Asian and vegetarian. Why it is rising? Okay, അതിന്റെ ഒരു റീസൺ ആണ് അവർ പറയുന്നത്. Because it is a common ingredient in Asian and vegetarian dishes which have grown in popularity, and the diet conscious population is increasingly turning to nuts as a source of healthy fats. Okay, ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് attempts to improve their eating habits. Okay, so ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടോ, it's a common ingredient in Asian and vegetarian dishes which have grown in popularity, and the diet conscious population is increasingly turning to nuts as a source of healthy fats. So what are they trying? It is mainly why this allergy. One allergy ne kurichana choichirikkunnathu. What is that one allergy? One allergy is mainly the peanut allergy. Why peanut allergy is increasing? Because people are having, because peanut is an ingredient in almost like in Asian and vegetarian dishes, and these people are getting more exposed to peanut. അപ്പം ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദേ ഹാവ് ദിസ്, അതായത് നട്ട്സ്, ഇഫ് ദേ ഹാവ് ദാറ്റ് പീനട്ട്, ഇഫ് ദേ ഹാവ്, അതൊരു ഹെൽത്തി, ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ഗുഡ് ഫാറ്റ്സ് ടു ദർ ബോഡി, ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഹെൽത്തി ഫാറ്റ്സ് എന്നാണ് ഈ ഒരു പീപ്പിൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, പീപ്പിൾ ആർ ട്രൈങ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദർ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ഓൺലി സ്വിച്ചിങ് ടു ദിസ് പീനട്ട് ഫുഡ് സ്റ്റഫ്. അതാണ് ഒരു ആൻസർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ഡോക്ടർ സോട്ടർ സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ റൈസ് ഇൻ cases of one allergy may be partly due to attempts to improve eating habits. That is clearly mentioned in the last line. Okay.